Hi, everyone. Today is September 19th, and in Mexico, there have been two strong earthquakes on this date. The biggest one was in 1985. I wasn't here, but it was devastating for Mexico City. Um, in 2017, I was here, and for some reason, the night before, I know my children were just really not getting to sleep easily. So in the morning, it was really difficult to get them up for school, and they ended up just not being very cooperative. So they ended up just staying at home with me. I had several lessons to teach, and all of a sudden, around like one or so in the afternoon, um, the house started shaking, and this was on also on this anniversary of the 1985 earthquake. And usually, what happens in Mexico is they do kind of earthquake preparedness exercises on the 19th. So people were kind of expecting an earthquake on the same date, and luckily the kids were with me, so I was able to kind of be with them, calm them down. Um, Unfortunately, the way the house was built, where I was living, um, you had to have the key to be able to leave. For some reason, you could be locked inside without being able to just quickly open the door. And also the same thing for the outside door. You couldn't just open it with a like a pull. You had to unlock the door. So and at the outside my door of the apartment, there was a building. I remember they had just installed some like potted flowers or things up on their roof on their terrace, and I was a bit nervous about like um, what if that stuff like falls with all the shaking. So we we were at the door, the front door, not quite able to get out, but I was just hugging the kids, and next to that door was also the staircase on the outside, and I was just hoping that this area of the house would be because these walls were really really thick. Um, so I was hoping that that would be the safest area, and we stayed there. Very soon afterwards, all of the electricity went out. The cell phone lines were all tied up. The only thing I could really listen to was the with my headphones for my cell phone. I could use that as a radio antenna. So I was listening to all the live radio to hear what they were reporting at the moment. And also, I was living next to a very major avenue, so I heard all of these ambulances and sirens just going by, um, one after another. And then there was just a lot of heavy traffic as people were trying to get back to their loved ones and get back home. I was able to just to send a very quick message to the kid's mom to say, hey, we are fine, and how are you? And she was at the school, and the school was shaking quite a lot. So that was like one of the last big earthquakes. And then a few days later, after that, the kids stayed with the grandparents, and the two of us, we walked around the neighborhood of uh, La Condesa, Roma, and there was a lot of problems. And the Parque España had just turned into what looked like a military, um, almost like a military zone with just porta potties,
supplies, water, food, and just all kinds of equipment for the kind of rescuing, because there were several collapsed buildings, and the walking around the neighborhood a few days later was just really really traumatic, just to see all these buildings that were affected, and kind of keeping some distance because they were, in some cases, these floors sandwiched or the entire building collapsed. So it brought back, for a lot of people, a lot of these memories from 1985, and there were also a lot of people who were convinced that, like, whatever didn't fall in 1985, well, it was a strong building, but there were still a lot of buildings that were damaged, but and people couldn't get back into them to get their goods, and for at least a year or so, these buildings were, you couldn't go near them. Some parts of the streets were blocked off because there was any risk of things falling or collapsing. So there were a lot of these buildings that had to eventually be torn down. Hola a todos. Hoy para día 19 estamos hablando de como los temblores y terremotos, y en la Ciudad de México el 19 es una fecha que mucha gente acuerdan de 1985 y también en 2017. Yo estaba aquí en 2017 y mis hijos, por una razón, no fueron a la escuela, estaban muy cansados el día anterior, la noche anterior. Entonces se quedaron conmigo, yo trabajaba en casa y de repente, como a la 1 o no sé, empezó a temblar muy fuerte. Yo fui muy rápido a buscar a mis hijos y encerrarlos en un brazo, y no sé por qué las llaves no los tenía a la mano para salir de la casa. Nos quedamos en la entrada donde estaban las paredes muy, muy gruesas. Luego yo tenía como los audífonos conectados a mi celular para saber cómo estaba afuera, pero yo también escuchaba muchos los ambulancias y los coches de policía con las sirenas, y se sentía muy fuerte, y luego de todo lo que estaba afuera se escuchaba que esto sí hubo un impacto grande en muchas partes de la ciudad. Y unos días después yo fui caminando por las zonas de la Condesa, la Roma, y había mucha devastación de muchos edificios dañados, y para mucha gente era como un recordarse de 1985. Yo crecí en California, entonces pues yo estaba acostumbrado de los temblores también, pero este sí fue muy fuerte en 2017. Así es. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour le jour 19, on est en train de parler des tremblements de terre. Et à Mexico, en 1985, et aussi pour 2017, il y a eu deux grands tremblements de terre ce jour-ci. Et je m'appelle, en 2017, mes enfants, ils étaient très fatigués la nuit précédente, et donc ils sont restés à la maison avec moi. Je travaillais en ligne, mais tout d'un coup, dans mon dernier heure de cours, tout d'un coup, je sentais
la maison tremblait. Je suis allé tout de suite chercher les enfants pour les protéger, les avoir avec moi. Euh, on n'a pas pu sortir de la maison. Il y avait un problème avec... il fallait avoir la clé à la main pour pouvoir sortir. Et puis, l'électricité a été coupée tout de suite. On a réussi à envoyer un message tout de suite à la maman des enfants. Et on savait qu'elle allait bien et que les enfants et moi, on allait bien. Et puis, on était juste là. On était très... Comment... effrayé par le tremblement de terre et j'étais là avec les enfants. Et puis, j'écoutais à la radio avec les audiophones sur mon portable que ouais, ça a eu un impact partout dans la ville et il y avait beaucoup de dégâts. J'entendais beaucoup des sirènes, des véhicules de secours. Et après, quelques jours après, je suis allé marcher dans quelques quartiers où il y avait un très grand impact et on a vu plusieurs bâtiments endommagés et ça avait l'air d'être une zone de guerre. Et ouais, c'était assez traumatisant de voir tout ça. Hallo an alle, heute ist der 19. Tag in der Herausforderung und sprechen wir ein bisschen über die Earthquakes. Und in 1985 und auch in 2017 es gab zwei große Earthquakes und ich war in Mexiko-Stadt in 2017 und ich weiß es nicht warum, aber meine Kinder konnten nicht sehr gut schlafen und für die 19. Tag, sie waren mit mir zu Hause und ich arbeite, aber in meiner letzten Stunde es gab das Earthquake und ich bin zurück mit meinen Kindern gegangen und wir waren bei die Tür, aber wir sind nicht ausgegangen und dann habe ich eine Nachrichten gemacht für meine Ex und wir haben gesagt, dass alles in Ordnung, wir gehen gut und Gesundheit ist gut. Und dann Electricity war kaputt und ich konnte nicht die Handy benutzen und es war viele Öre mit den Kindern und es war stressful und wir haben einige Tage nach es, ich bin ausgegangen zum Fuß und sehen, wie war die Neighborhoods und es gab viele Buildings und sie waren kaputt und es war schwierig zu sehen und das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è giorno 19
parliamo un po' di terremoto. In Messico, la città di Messico, in 1985 e in 2017 erano due terremoto. In 2017 sono nella città di Messico e nella casa sono stato con i miei figli, non hanno andati alla scuola e cosa posso dire? Nella ultima ora che ho lavorato eh, ho sentito il terremoto ha cominciato e eh, I ran per stare con i miei figli, stare insieme e quando ha terminato ho scritto un messaggio per la mia ex per sapere come sta e stiamo bene con i figli e dopo questo l'elettricità non ha funzionato e mi ricordo alcuni giorni dopo questo sono andato per vedere the zone e ci sono molti buildings con impatto era difficile vedere questo. Questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня 19 день в Challenger, и я говорю немного о earthquakes и в город в Мехико в 1985 был earthquake и также в 2017 день года был также earthquake и я думаю, что я написал немного для Challenger и мои дети были со мной, потому что вечером не спали хорошо и поэтому не были в школе. Я работал дома и в следующий занят земля начала шейк. Я был мидли пошли, чтобы быть с моими детьми. И я смог написать сообщение для моей экс, чтобы знать все хорошо, и у нас хорошо. И после этого это было трудно. Несколько дней назад я пошли погулять, чтобы увидеть задание и
И это было трудно, потому что там был a lot of damage. И так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.